Bili ufisadi EACC David Oginde amependekeza kuwa tume hiyo inafaa kupewa nguvu zaidi ya kushtaki washukiwa wa ufisadi ili kuwezesha taifa kukabiliana kikamilifu na ufisadi. Je, pendekezo hilo litapata nguvu za kisheria? Na je, EACC itafaulu? George Maringa anatupa jibu. Corruption was another shock. Kwenye mahojiano ya kipekee na runinga hii ya TV47, David Oginde ambaye ni mwenyekiti wa tume ya EACC aliweka wazi mapendekezo ya kupambana na ufisadi nchini. There are two ways we can actually go about it. One is to go through review of the Ethics and Corruption Act that gives us mandate, so that that prosecution is added to our mandate. That's one way. Which requires legislation. There's another way that does not require legislation, and this is a way that we hope to pursue with the new DPP, in the sense that they could actually second their officers to EACC. Msingi wa tume ya EACC ni sheria iliyopitishwa na bunge la kitaifa. Kuna maoni mbalimbali kuhusu pendekezo hilo kutoka kwa mawakili, kama vile wakili wa masuala ya kikatiba Dennis Anyoka anavyoeleza. Kulingana naye, pendekezo hilo linaibua masuala kadhaa ya kisheria. So for this to happen, they have to put up a good case before the parliament to be able to be satisfied that they can legislate to support, to include prosecutorial functions under the Commission for Ethics and Corruption. Je, iwapo EACC ingepewa nguvu hizo za kushtaki washukiwa wa ufisadi, taswira ingekuwa tofauti? What will happen is that in terms of policy framework, I think we have a proper system. What will happen is that the EACC needs to take its role as is more seriously, gather its evidence properly and as per the law, preserve its evidence properly and legally, so that it's delivered to the courts when it's intact and is not influenced. The more checkpoints you put within a process, the slower the process. So normally you want a process, for it to be efficient, to have as few checkpoints as possible. Yote 9-10. We have an office of the DPP within EACC. So they are not part and parcel of EACC, but our files can then be processed through that office much faster. Corruption matters have been given to an entire commission to investigate. If they allege that their failure is because of prosecution, then that is, I think, a misunderstanding of their role and the value they will add if they remain investigators without prosecuting. They do not need to succeed by virtue of prosecuting. We succeed in court in criminal matters because of the quality of investigation. Itasalia kuonekana jinsi tume ya EACC na taifa kwa jumla litapambana na jinamizi la ufisadi. George Maringa, TV47, Nairobi. Na asante sana George Maringa kwa kuangazia taarifa hiyo kuhusiana na swala la ufisadi humu nchini Kenya. Ni matumaini yangu kwamba umepata mawili matatu, lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuchukue pumziko mafupi, lakini tukirejea